Worthless, I do suppose you can do anything, said his mom after their dinner. Sam nodded and he went to bed. Being a teenager, Sam always had a foreboding of hopelessness about his future, taken social studies and literature as his major but never satisfied with it. Becoming a doctor was his first choice, but chemistry turned out to very hard for him. It doesn't mean he had no interest in social studies. It was a lovely morning of Sunday, the pear blossom and oranges had suddenly appeared in the world. But it was so cruel for him. He always wanted to spend his holiday in a great manner by doing useful hobbies, but the laziness joined with his lameness won't let that to be happen. All of a sudden he planned to learn playing guitar, so he joined in tutorial class. Enthusiastically he joined, but after 3 weeks he quit it. This was not his first time, it was happening since he was 11. At age 11, football was his favorite sport only for a while but later changed into baseball soon. Learning new things motivated him. Well, probably, learning new things always was a better option, but the problem is that he never stick to a single one. And now, I suppose you'll hate me, he said in a quick, inevitable way. Mom looked at him quickly. Why should I? She asked. You mostly do, he said, then he caught himself up. I mean, you mostly do when I get low grades. Mom knows that he was pulled over to a state of depression. Maybe the reason was more than that of which he said. Yet she didn't know the problem of him, so she asked in a direct manner, but his reply was none. Mom, can I ask you something? Yes, you may. Do you ever think I was witless and worthless, Sam? A voice rose. You are so infuriating. Why do you think like that? You are clever, but the problem is within you. You need patience to learn everything, but you are lacking in it. Without any words he goes to his bed. Sam's mom fell into deep saddening. Being a single parent is so hard, but she never leave her courage. The gradual growing days of his son and his demeanor suddenly put her into despair. She thought of her past life, which was quite normal in the first, and rest is a disaster. The couples happily dated for a prolonged time of 5 years and ended in happy marriage. Both of them loved passionately, and their relationship can be described as neither fantasy nor lust but a kind of caring and gentle relationship. Also their love was intimate. Sam's mom met his dad while she was in Paris. Apparently she went to Paris to breathe in arts, but eventually she fall for him. He was a handsome physician though. Mom was an obstinate lover, but she had her own tenderness for him. Everything gets altered after happily completed their 2 years of marriage life. Some old memories really wanted to be buried. If it was not, then it will always bring nightmare. She was in despair when she exactly knows that her husband share his bed with the other one. This turned out to be an immediate reason of explosion, resulted in divorce. Some questions had always threatened her like a gloomy night. How can a man who adored her awfully would commit a sin like this when she was a 6-month-old baby? Maybe he was in need of big boobs, but why won't he pick that before marrying me? She was in utter confusion, thought of only solution was to sleep. Dawn arrived. Sam found himself shrinking and afraid of the world. Sometimes he was happy for a little while, but he was haunted because of his impatience in learning new things, and yes, probably he knows it will affect his future. Do sit down, Sam, have your breakfast, said Mom. He cut the bread and sat motionless. Are you waiting for Axe to cut it off? Mom knows that Sam was resentfully worrying about his future. She knew that it was really very hard to pull out from it. Even though she advises him a lot, it doesn't make use. She was glad to drive on. It was sudden hot weather, so Mom planned a trip to Switzerland. She loved traveling, but Sam was quite content to keep quiet, and the trip was really quite nice. Only Sam kept saying to herself, why don't I really care? Why I am never really thrilled? How awful, that I don't really care about the landscape anymore. But I don't. It's rather awful. Why my grades are so low. Why my impatience level is downtime I really degrading. He found nothing vital in Switzerland. He just carted through it all, though the landscape was dangerously attractive. He just surfed in his mobile. After the trip they reached home, and the very next day he was curiously sad and he refused to go to school on the following week. This was so strange, entirely strange. Yes, Sam was not interested in anything and not having enough patience to learn new things, but he daily went to school.
Nothing can haunt her like his son's decision of quitting everything. Mom desperately makes the decision, but the way of decisions she gonna made was absolutely right. She drove the car with the spirit in which th. Vô giá trị mẹ cho rằng con có thể làm bất cứ điều gì, mẹ anh nói sau bữa tối của họ. Sam gật đầu và đi ngủ. Khi còn là một thiếu niên, Sam luôn mặc cảm trước về tương lai của mình, lấy nghiên cứu xã hội và văn học làm chuyên ngành của mình nhưng không bao giờ hài lòng với nó, trở thành bác sĩ là lựa chọn đầu tiên của anh ấy nhưng hóa ra lại rất khó khăn đối với anh ấy. Nó không có nghĩa là anh ấy không quan tâm đến các nghiên cứu xã hội. Đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, hoa lê và cam đột nhiên xuất hiện trên thế gian, nhưng thật tàn nhẫn đối với anh luôn muốn trải qua kỳ nghỉ của mình một cách tuyệt vời bằng cách thực hiện những sở thích hữu ích nhưng sự lười biếng lại kết hợp với sự xuề xòa của anh. Sẽ không để điều đó xảy ra. Đột nhiên anh ấy định học chơi guitar, vì vậy anh ấy đã tham gia vào lớp hướng dẫn, anh ấy nhiệt tình tham gia, nhưng sau 3 tuần thì anh ấy bỏ nó. Đây không phải là lần đầu tiên của anh ấy, nó đã xảy ra từ khi anh ấy 11 tuổi. Năm 11 tuổi, bóng đá chỉ là môn thể thao yêu thích của anh ấy trong một thời gian nhưng sau đó anh ấy đã sớm chuyển sang chơi bóng chày, học hỏi những điều mới đã thúc đẩy anh ấy. Có lẽ, học những điều mới luôn là một lựa chọn tốt hơn nhưng vấn đề là anh ấy không bao giờ dính vào một cái nào cả. Và bây giờ, tôi cho rằng bạn sẽ ghét tôi, anh ấy nói một cách nhanh chóng không thể tránh khỏi. Mẹ nhanh chóng nhìn anh, tại sao phải là tôi? Cô hỏi, bạn chủ yếu làm, anh ấy nói, sau đó anh ta bắt kịp chính mình. Ý tôi là, bạn chủ yếu làm khi tôi bị điểm thấp. Mẹ biết rằng anh ấy đã rơi vào trạng thái trầm cảm, có lẽ lý do nhiều hơn những gì anh ấy nói, nhưng mẹ không biết vấn đề của anh ấy, vì vậy cô ấy hỏi một cách trực tiếp nhưng anh ấy không trả lời. Mẹ cho con hỏi nhé, bạn có bao giờ nghĩ rằng tôi vô dụng và vô dụng không? Sam, một giọng nói vang lên, bạn đang rất tức giận, tại sao lại nghĩ như vậy? Bạn thông minh nhưng vấn đề là ở bạn. Bạn cần kiên nhẫn để học mọi thứ nhưng bạn đang thiếu nó. Không nói lời nào, anh ta đi đến giường của mình. Mẹ Sam rơi vào nỗi buồn sâu sắc, làm cha mẹ đơn thân thật vất vả nhưng cô ấy không bao giờ can đảm bỏ qua. Những tháng ngày khôn lớn dần của cậu con trai và phong thái của anh bỗng chốc dồn chị vào tuyệt vọng. Cô nghĩ về cuộc sống trước đây của mình khá bình thường và phần còn lại là một thảm họa. Cặp đôi hạnh phúc hẹn hò trong khoảng thời gian kéo dài 5 năm và kết thúc trong cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cả hai người họ đều yêu say đắm và mối quan hệ của họ có thể được mô tả không phải là ảo mộng cũng không phải là dục vọng mà là một kiểu quan hệ chăm sóc và nhẹ nhàng cũng như tình yêu của họ rất thân mật. Sam mẹ gặp bố anh ấy khi cô ấy ở Paris, rõ ràng cô ấy đến Paris để hít thở nghệ thuật nhưng cuối cùng cô ấy đã yêu anh ấy. Anh ấy là một bác sĩ đẹp trai thò. Mẹ là một người yêu cố chấp nhưng cô ấy có sự dịu dàng của riêng mình dành cho anh ấy, mọi thứ đều đã thay đổi sau khi hạnh phúc hoàn thành cuộc sống hôn nhân 2 năm của họ. Kỷ niệm xưa nào đó thật muốn chôn vùi, nếu không có thì sẽ mãi mang theo ác mộng. Cô tuyệt vọng khi biết chính xác chồng mình ngủ chung giường với người kia, hóa ra đây là lý do bùng nổ tức thì dẫn đến ly hôn. Một số câu hỏi đã luôn đe dọa cô như một đêm u ám. Làm sao một người đàn ông tôn thờ cô ấy lại có thể phạm tội như thế này khi cô ấy mang theo đứa con mới 6 tháng tuổi? Có thể anh ấy đang cần bộ ngực lớn, nhưng tại sao anh ấy không chọn nó trước khi cưới tôi? Cô hoang mang tột độ, chỉ nghĩ đến giải pháp duy nhất là ngủ. Bình minh đến, Sam thấy mình thu mình lại và sợ hãi với thế giới. Đôi khi anh vui vẻ một chút nhưng lại bị ám ảnh vì tính nôn nóng muốn tìm hiểu những điều mới và vâng. Chắc anh ấy biết nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình. Ngồi đi Sam, ăn sáng đi, mẹ nói. Anh ta cắt bánh mì và ngồi bất động. Bạn đang chờ dìu để cắt nó đi. Mẹ biết rằng Sam đang bực bội lo lắng cho tương lai của mình, mẹ biết rằng thực sự rất khó để rút ra khỏi nó. Mặc dù mẹ đã khuyên anh ta rất nhiều nhưng nó không có tác dụng. Cô ấy vui mừng khi lái xe tiếp, trời nắng nóng đột ngột nên mẹ đã lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Thụy Sĩ, mẹ rất thích đi du lịch nhưng Sam khá bằng lòng nên giữ im lặng. Và chuyến đi thực sự khá tốt đẹp, chỉ có Sam luôn tự nhủ, tại sao mình không thực sự quan tâm? Tại sao tôi không bao giờ thực sự hồi hộp? Thật kinh khủng, rằng tôi không còn quan tâm đến cảnh quan nữa, nhưng tôi thì không, nó khá là khủng khiếp. Tại sao điểm của tôi rất thấp? Tại sao mức độ thiếu kiên nhẫn của tôi là thời gian chết mà tôi thực sự giảm sút? Anh ấy không tìm thấy gì quan trọng ở Thụy Sĩ, anh ấy chỉ lướt qua tất cả, mặc dù phong cảnh nguy hiểm hấp dẫn, anh ấy chỉ lướt trên điện thoại di động của mình. Sau chuyến đi, họ về đến nhà và ngay ngày hôm sau, cậu ấy tò mò buồn bã và cậu ấy không chịu đi học vào tuần sau, điều này thật kỳ lạ, hoàn toàn kỳ lạ, đúng vậy Sam không hứng thú với bất cứ thứ gì và không đủ kiên nhẫn để học mới. Nhưng anh ấy hàng ngày đến trường, không gì có thể ám ảnh bà như quyết định từ bỏ mọi thứ của con trai, mẹ đưa ra quyết định một cách tuyệt vọng nhưng cách quyết định của bà là hoàn toàn đúng. Cô lái xe với tinh thần